Hi everyone, I hope you all watched the previous videos. Let's start the session. What is the product of mass and velocity called? Okay, so that is momentum. You know that, right? Momentum equals to mass into velocity. Option B. Okay, so it is a vector quantity. Okay, its unit is mass means kg, velocity means meter per second. Okay, this is the unit of the momentum. Okay. Which of the following equations calculates momentum? So, mass into velocity. Option B. Okay. The product of mass and velocity is, that is option B, momentum. Okay. Momentum equals to mass into velocity. Okay. So, these all are asked in the 2018. Okay. The product of mass and velocity is called, so that is called momentum. Okay. Linear momentum is equal to, so that is equals to mass into velocity. Okay. The mass of an object is 85 kg and the velocity is 60 meter per second. Find the moment of the object. Okay. Momentum formula తెలుసు కదా. So mass into velocity. Mass is 85 kg. Velocity is 60 meter per second. Okay. It comes out to be 5100 kg meter per second. Okay, so option B is the right answer. Okay, what will be the momentum of an object of mass m by 2 and whose velocity is 2 times the velocity? Okay, so momentum formula తెలుసు కదా, mass into velocity. Here mass given is m by 2, velocity is 2 times the velocity. Okay, so momentum equals to mass into velocity, option B. Okay. An object with a mass of 80 kg is moving with a velocity of 60 meter per second. What will be the momentum generated in the object? So, momentum formula, mass into velocity. Mass is 80 kg, velocity 60 meter per second. So, it is out. So, 4800. Okay, 4800 kg meter per second. Okay, so option B. Okay. An object of mass 50 kg is moving at a fixed velocity of 6 meter per second. Calculate the momentum of object. Okay, so mass into velocity, that is equals to 50 into 6. It is comes out to be 300 kg meter per second. So option B. Okay, option B is the right answer. The momentum of a moving object depends on some factors. Okay, so which of the following statement is most appropriate? Okay, so option B, if you see, the momentum of a moving object depends on its mass and velocity, right? So the momentum of a moving object depends on its mass and velocity. Okay, that is the product of mass and velocity of an object is called momentum of that object, right? So option B is the right answer. Okay. If the velocity is double, then so momentum గురించి అడిగాడు కదా. So momentum formula into mass into velocity. Okay. So velocity 2 times, right? So 2 times the mass into velocity. Okay. So yeah, momentum increases 2 times and kinetic energy increases by 4 times. Okay. Kinetic energy అడిగాడు of mv square కదా. Okay. So half into m into 2 times the v whole square. It comes out to be 4 times the of mv square, right? So 4 times, option C is the right answer. Okay, kinetic energy 4 times పెరుగుతుంది,
momentum ఏమో 2 times పెరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, what will be the momentum of a body of mass 50 kg moving at a speed of 20 meter per second? Again, momentum formula, mass into velocity, mass is 50, velocity is 20. Okay, so it comes out to be 1000 kg meter per second. Okay, option D. Okay, if the speed of a moving object is double, so okay, momentum ఇచ్చాడు, kinetic energy, acceleration, potential energy, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డబుల్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో స్పీడ్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే వెలాసిటీ 2 times ద వెలాసిటీ అనేది ఇచ్చాడు. ఓకే, సో డబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ మొమెంటం ఫార్ములా అంటే P ఈక్వల్స్ టు mv. ఓకే, ఇక్కడ వెలాసిటీ 2 times చేస్తే 2 times ద మొమెంటం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, బట్ అదే కైనెటిక్ ఎనర్జీలో అనుకోండి 4 times అవుతుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ C is the right answer. Okay, in a collision always saving of dash. So according to the principle of momentum conservation, if no external force is applied on any particle, then the total momentum of this body remains constant. That is, the momentum before and after collision is equal. Okay, so based on this principle, in a collision always saving of momentum occurs. Okay, option C. The momentum of an object depends on, it depends on the mass and velocity of the object. Okay, option C. Product of momentum expressed as, so that is expressed as mass into velocity. Okay, an object with 200 gram mass will have momentum with its 10 joule kinetic energy. Okay, so first of all kinetic energy relation ని ఫామ్ చేసి మనం కనుక్కోవాలి, వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి, అండ్ దెన్ మనం మొమెంటంని ఆ వచ్చిన వెలాసిటీని మొమెంటం ఫార్ములా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఉంది కదా, సో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా తెలుసు కదా, హాఫ్ ఇంటూ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ స్క్వేర్. ఇక్కడ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 200 grams కదా, సో దాన్ని కేజీలోకి మారుస్తాం, 0.2 kg. ఓకే, సో 1/2 ఇంటూ 0.2 ఇంటూ v స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ 10 joules కదా ఇచ్చాడు. ఓకే, సో v square comes out to be 100. Okay, so that v equals to 10. Okay, so velocity equals to 10 meter per second. Okay, so momentum formula తెలుసు కదా, mass into velocity. Okay, that is equals to mass into velocity. Mass anta 0.2 kg, velocity 10. Okay, so it comes out to be 2 kg meter per second. Option E. Okay, choose the most appropriate option the momentum consists of. Okay, momentum ఏంటి, వెక్టర్ క్వాంటిటీ కదా, అంతేనా. momentum is a vector so that it contains both magnitude and direction. Okay, option C. Okay, if momentum p and velocity v are given, then the formula used to find mass. Okay, p equals to mass into velocity అయినప్పుడు mass కనుక్కోవాలంటే momentum by velocity కదా. Okay, so option B. An object of mass 10 kg is moving with a velocity 2 meter per second. The momentum contained in the object is, okay, momentum mass into velocity, that is 10 into 2. Okay, that is equals to 20 kg meter per second. Okay, option B. Okay, option B is the right answer. The kinetic energy of light and heavy body is same అన్నాడు. Okay, so kinetic energy of the heavy body equals to kinetic energy of light body అన్నాడు. Okay, so let us say m1 is the heavy body. Okay, that is greater than m2. m2 is light body అనుకోండి. Okay, so kinetic energy formula ఏంటి, of m1 heavy కనుక m1. Okay, v square. Okay, that is v1 square, let it be. Okay,
and half m2 v2 స్క్వేర్ కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ m1 v1ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మొమెంటంలో మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ప్రీవియస్ కేసుకి మనం కన్వర్ట్ చేసాం కదా, హాఫ్ ఇంటూ m1 v1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ mని డబల్ చేస్తాం అంటే డివైడ్ బై m1 అని చేయాలి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయిందా? ఓకే, సో m1 స్క్వేర్ని m1తో డివైడ్ చేస్తాం కనుక టోటల్గా ఈ ఫార్ములానే వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే రాస్తాం. ఓకే, m2 v2 హోల్ స్క్వేర్ బై m2 అని రాస్తాం. సో దట్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఓకే, సో దీన్ని మనం మొమెంటంగా రాయొచ్చు. మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? m1 v1 కదా. ఓకే, సో p1 స్క్వేర్ బై m1. ఓకే, దట్ p2 స్క్వేర్ బై m2 అని రాస్తాం మనం. ఓకే, సో మన ఏంటి? p1 స్క్వేర్ బై p2. ఓకే, that is equals to m1 by m2. Okay, so m1 is greater than, right? So it is greater than 1. Okay, so the across now. Okay, so momentum of heavy body is greater than the momentum of the lighter body. Okay, okay, ఇలా రాయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ greater momentum? That is heavy mass have the greater momentum. Okay, option C. Okay, body A whose mass is 2 kg and body B whose mass is 3 kg are moving towards each other at a velocity of 4 meter per second and 2 meter per second respectively. At the time of collision, the elastic impact will be. Okay, so forward towards the B, forward towards the A, perpendicular to the direction of motion of the both the bodies in the opposite direction. Okay, so we know that law of conservation of momentum, right? So law of conservation of momentum. Okay, so this law states that if a number of bodies are interacting with each other, that means exerting force on the each other, లేదా collisions అనుకోవచ్చు. Okay, so the total momentum remains conserved before and after the interactions or collisions. Okay, provided there is no external force acting on them. Okay, so during the collision, elastic impact will be in opposite direction. Okay, option D is the right answer here. Okay, 40-gram bullet is fired horizontally from a gun of mass 3 kg has a velocity of 180 meter per second. Find the recoil velocity of the gun. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటి ఇచ్చాడు? మాస్ ఇచ్చాడు రెండింటిది అండ్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. సో రీకాయిలింగ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది గన్ ని కనుక్కోవాలి. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మొమెంటం ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, బిగ్ గన్ మీన్స్ మాస్ ఆఫ్ ది గన్. ఓకే, ఇంటూ వెలాసిటీ. ఓకే, ఇంటూ మైనస్ m, స్మాల్ m means mass of the bullet. Okay, into the velocity. Okay, so here mass anta 3 kg, right? So we'll convert into grams. Okay, so velocity that is equals to minus 40 into 180. Okay, so V comes out to be V equals to 0 0 gets cancelled, minus 4 into 18 by 30. Okay, so minus 24 by 10. Okay, so that comes out to be recoiling velocity as 2.4 meter per second. Okay, so that is the answer here, option C. Okay, rocket works on the principle of conservation of dash.
So rocket works on the principle of conservation of momentum. Okay, so rocket emits gases in the backward direction, which creates momentum of the gases backward direction, and thus by conservation of momentum, the rocket gets motion in the forward direction. Okay, making it move forward. Okay, so suppose rocket ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి రాకెట్. ఓకే, సో ఇది కంబషన్ అవడం వల్ల ఈ గ్యాసెస్ అనేవి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో గ్రౌండ్కి హిట్ అవుతాయి. ఓకే, సో హిట్ అయ్యాక వచ్చే రియాక్షన్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే రాకెట్ అనేది అప్వర్డ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అదే ఇక్కడ చెప్పాడు బేస్డ్ ఆన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్, ఆప్షన్ E. Okay. In a system, when there is a collision between two non-elastic bodies, okay, so it consists of, okay, in a system when collision occurs between two inelastic bodies, their kinetic energy is changed due to the force exerted on them, but the momentum is conserved. Okay, option B is the right answer here. A cube of mass 0.5 kg is moving at a speed of 2 meter per second on a smooth surface. Okay, smooth surface ఉంది, దాని మీద ఒక క్యూబ్ ఎంత మాస్ 0.5. ఓకే, సో విత్ వెలాసిటీ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్తో మూవ్ అవుతుంది అలా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాని మాస్ ఏమో 1 kg. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ స్టాటిక్ పొజిషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా, సో వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ 0. ఓకే, స్టాటిక్గా ఉంది కనుక ఆఫ్టర్ కొలిజన్, ఓకే, ఈ రెండు కంబైన్డ్గా మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దీనికి ఒక సెపరేట్ వెలాసిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ రెండు కంబైన్డ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి కనుక దీని వెలాసిటీని లెట్ ఇట్ బి V. ఓకే, సో ఇక్కడ M1 V1 M2 V2గా కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో after the collision, the combined velocity of the object, both the objects is V meter per second. Okay, so okay, so that by the principle of conservation of momentum, okay, so by principle of conservation of momentum, M1 V1 plus M2 V2. Okay, second case లో ఏంటి, M1 plus M2 స్టిక్ ఆన్ ఏ కంబైన్డ్గా విత్ V వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే V2 ఏమో 0, సో ఇది మొత్తం 0నే అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ 0 కదా, స్టాటిక్ పొజిషన్లో ఉంది. ఓకే, సో M1 హియర్ 0.5 into 2 meter per second, that is equals to M1 0.5 plus M1 plus M2 కదా, M2 ఎంత 1 kg. ఓకే, విత్ వెలాసిటీ V. ఓకే, సో ఇక్కడ Vకి మనకి ఒక వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 1.5. Okay, so that is equals to 2 by 3 meter per second, we can see. Okay, so energy loss equals to decrease in the kinetic energy kada. Okay, energy loss that is equals to decrease in kinetic energy. Okay, so kinetic energy formula ఏంటి మనకి half mv square కదా. Okay, so half m ఎంత 0.5, v ఎంత 2 square. Okay, okay, minus half into 0.5 plus 1 into 2 by 3 whole square. Okay, so that is ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, ఓకే ఇది 1 వస్తుంది, మైనస్ 1.5, ఇది 1 by 3 వస్తుంది. ఓకే, సో 2 by 3 is the answer here given in the decimals, right? So 0.67 joules. Okay, that is the answer for this question. Okay, option C. Okay, flying a rocket can be understood by, so that by momentum conservation law. Okay, when a rocket is fired,
it throws a stream of burnt gases in the vertical downward direction. Okay, so let it be a rocket. Okay, so ఈ gases అనేవి downward కి ఇది గ్రౌండ్ అనుకోండి. ఓకే, ఈ gases అనేవి ఇలా downward హిట్ చేస్తాయి కదా. సో with a large velocity తో మనకి హిట్ చేస్తాయి. సో the outgoing gases have a large momentum in the downward direction. Okay, so according to the law of conservation of momentum, the rocket gets an equal and opposite momentum which causes it to fly. Okay, ఇది హిట్ అవుతుంది కదా ఈ గ్యాసెస్ అనేది. సో ఈక్వల్ మొమెంటం అనేది ఆపోజిట్ లో రాకెట్ మీద అప్లై అవుతుంది. సో దట్ రాకెట్ క్యాన్ ఫ్లై. ఓకే, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఓకే, according to which of the following principles does a rocket works in space? That is principle of conservation of momentum. Okay, after a shell explodes, many pieces fly off in different directions. What is conserved in this situation? So that is momentum. Okay, option D. After the explosion of single shell, many pieces fly away in different directions. Then at this position, the value of the resultant of force is 0. Then the momentum is conserved in it. Okay, a 30-gram bullet is fired horizontally with a velocity of 150 meter per second from a 2 kg pistol. What is the expected velocity of the pistol? Okay, so from the law of conservation of momentum, m1 v1 equals to m2 v2. Okay, so m1 will be mass of the bullet. Okay, so mass here given is 30 grams. Okay, let it be in the kgs. 0.03 into velocity is 150, that is equals to m2, that is 2 kg into v2. Okay, మనకి ఇక్కడ v2 కావాలి కదా. Okay, so v2 comes out to be, it is around 2.25 meter per second. Option A is the right answer here. Okay. So we observe this minus sign here, right? So the velocity will be in opposite direction of the fired bullet kada. So the negative sign will be applied here. Okay, okay, like this. That is the negative sign representation here. A gun of mass 5 kg fired a bullet of mass 0.01 kg. Okay, if the initial velocity of bullet is 250 meter per second, then find the recoil velocity of a gun. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే according to the law of conservation of momentum, total momentum after the fire, total momentum before the fire అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ డీటెయిల్గా చెప్దాం ఎందుకంటే నెగిటివ్ సైన్ పాజిటివ్ సైన్ అనేది పెద్ద డిస్కషన్ అది. సో ఇక్కడ ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో according to the law of conservation of momentum, okay, total momentum after the fire. Okay, total momentum after the fire. Okay, that is equals to total momentum before the fire. Okay, before the fire. Okay, so m1 v1, okay, plus m2 v2, that is equals to m1 u1. u1 means here initial velocity. Okay, so plus m2 u2. Okay, సో ఈ రెండు జీరోనే అవుతాయి, రైట్? ఎందుకంటే బుల్లెట్ కూడా స్టాటిక్ పొజిషన్లో అంటే ఫైర్ అవ్వక ముందు కదా, బుల్లెట్ జీరోలోనే ఉంటుంది, రీకాయిల్ అవ్వదు కనుక గన్ కూడా జీరోలోనే ఉంటుంది వెలాసిటీ అనేది. సో ఈ రెండు జీరో అనమాట. సో m1 v1 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ m2 v2. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ ఉంది కనుక ఇక్కడ మైనస్ సైన్, అందుకు ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అదైతే గుర్తుంచుకోండి. అందుకు కంప్లీట్గా ఇలా ఫామ్లో మనం ప్రతిసారి గుర్తుంచుకోలేం కనుక రీకాయిలింగ్ వెలాసిటీకి మనం నెగిటివ్ సైన్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి మాస్ ఆఫ్ ది గన్ 5 kg ఇచ్చాడు. ఓకే, బుల్లెట్ మాస్ 0.01 ఇంటూ v1 250 meter per second, that is equals to minus
5 into V2. Okay. So V2 equals to 0.01 into 250 by 5. Ante kada. So that will be 0.5 meter per second. Okay. So option A is the right answer. Okay. So the negative sign indicates that the direction in which the gun would recoil is opposite to the bullet. Okay. Ball of mass 2 kg moving with a velocity of 5 meter per second collides with another body of mass 4 kg at rest. What will be the velocity of both balls after the collision? Okay. So the two approaches ఉన్నాయి. As per the momentum conservation equation and m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 plus m2 v2. అలా చేసి నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్గా వెలాసిటీని కనుక్కోవడం అదొక అప్రోచ్ అయితే డైరెక్ట్ ఫామ్లో ఉంటుంది బై కన్సిడరింగ్ ద కొలిజన్ ఈస్ పెర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ ఓకే సో ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే సో యాజ్ పర్ ద మొమెంటం కన్జర్వేషన్ ఓకే momentum conservation okay so m1 u1 plus m2 u2 that is equals to m1 plus m1 plus m2 into v means combined velocity okay so 2 into 5 plus ఇది 0 అవుతుంది okay because another body at rest అన్నాడు కదా so ఇది 0 okay so okay plus 0 mass 1 is 2 plus mass 2 4 into v okay so v equals to 10 by 6 that is equals to 1.66 sorry 1.66 meter per second okay so v can be written as v1 plus v2 that is equals to 1.66 meter per second okay so again మనం రిపీట్ చేస్తాం okay so again m1 v1 sorry m1 u1 plus m2 u2 ఈసారి ఏంటంటే ఇండివిజువల్ వెలాసిటీస్ అప్లై చేస్తాయి m1 v1 ప్లస్ m2 v2 ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ వెలాసిటీస్ అడిగాడు ఓకే వెలాసిటీ ఆఫ్ బోత్ ది బాల్స్ అన్నాడు కదా ఓకే సో దట్ ఇది 0 అవుతుంది స్టాటిక్ కేస్ కనుక సో అగైన్ 2 into 5 that is equals to mass 1 is 2 into v1 plus mass 2 4 into v2 okay so 2 common చేద్దాం అక్కడ v1 plus 2 times the v2 right so that is equals to 2 into 5 కదా okay 2 gets cancelled so this can be written as v2 కూడా cancel అవుతుంది కదా so v1 plus 2 v2 equals to 5 okay so ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం okay ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఇక్కడ v1 plus v2 ఉంది కదా అది సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం okay v1 plus v2 equals to 1.66 okay so minus okay cancel అవుతుంది v2 equals to 3.33 okay so v2 is 3.33 option C is the right answer okay so ఇలా మనం ఒక అప్రోచ్ తో ఫాలో అయ్యాం సో v1 ఏమో 1.66 అంటే ఓకే ఇది ఈ ఈక్వేషన్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఓకే so we'll get the 1.66 as the v1 answer okay so sorry ఇది ఒక అప్రోచ్ okay so assuming collision is perfectly elastic okay we use the
conservation of momentum and kinetic energy. Okay, conservation of momentum and kinetic energy. Okay, so m1 2 kg, u1 5 kg, m2 4 kg, ut is 0, right? So final velocity v1 v2 కి డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఫర్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ collision. Okay, where the second body is at rest. Okay, okay, for one dimensional, okay, elastic collision, where the second body is rest. Okay, is at rest. Okay, so here v1 equals to m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1. Okay, అది v1 ఫార్ములా. అంటే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, సో m1 m2 వాల్యూస్, u2 ఎలాగో 0, అందుకే సెకండ్ బాడీ అట్ రెస్ట్ అన్నాడు. ఓకే, సో v2 ఈక్వల్స్ టు 2m1, 2 times the m1 by m1 plus m2 into u1. Okay, so by substituting these values in the given two equations, we will get 1.66, okay, meter per second and 3.33 meter per second as the output values. Okay, so if you calculate using here, we will get a negative value. Okay, 1.66 meter per second kada. Okay, so ఈ నెగిటివ్ వాల్యూ మీన్స్ ఏంటంటే ద నెగిటివ్ సైన్ ఫర్ v1 indicates that ఫస్ట్ బాల్ రీబౌండ్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అంటే పొల్యూషన్ అవుతుంది కదా, సో ఇదేంటంటే బ్యాక్, అంటే రీకాయిలింగ్ ఎలాగా సేమ్ అలాగే రీబౌండ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దట్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మైనస్ సైన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ మైనస్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు, సో దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓన్లీ. ఓకే, so considering the magnitude, we will get the option C as the answer. Okay, yeah. A 20-gram bullet is fired horizontally at a velocity of 150 meter per second with a 3 kg pistol. What is the regressive velocity of the pistol? Okay, so the recoiling velocity of the pistol again. Okay, so from the principle of conservation of momentum, so mass of the bullet into velocity, that is equals to mass of the pistol into velocity of the pistol, that means recoil velocity of the pistol. Okay, so here minus v equals to mv by m. Okay, so mass అంతా 20 grams ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, kg 0.02 కదా, సో ఇంటూ 150 by mass అంతా 3 kg. Okay, okay, so velocity, sorry, capital V. Okay, so that comes out to be 1. Okay, so v equals to minus 1, we can say meter per second. Option B. Okay, option B is the right answer. A 2000 kg truck traveling at a 10 meter per second collides with the car parked. Parked means here zero velocity. A traffic light. After the collision, both move together. Okay, move together at a speed of 8 meter per second. Mass of the car is. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ మన మొమెంటం కన్జర్వేషన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసాం కదా, సో m1 v1, ఓకే, u1 అనుకుందాం, ప్లస్ m2 u2, that is equals to m1 plus m2 into v. Okay, v means combined velocity. Okay, so m1 here is 2000 kg into u1 is 10. Okay, plus ఇది 0 కదా, స్టాటిక్ అంటే
పొజిషన్లో పార్కింగ్ పొజిషన్లో ఉంది కార్ సిగ్నల్స్ దగ్గర. సో U2 అనేది 0. ఓకే, ఇది కూడా 0 అవుతుంది. సో M1 ఈజ్ 2000 ప్లస్ M2 ఈజ్ మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి టుగెదర్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు 8 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో 8 times the M2 equals to 20,000 minus 16,000. Okay, that comes out to be 4,000, right? So M2 equals to 500 kg. Okay, so 500 kg is the car's mass. Okay, option C. Okay, a bullet of mass 12 gram is fired from a rifle. The bullet takes 0.006 seconds to move through its barrel and leaves it with a velocity of 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? Okay, force అక్కడ అడిగాడు అనమాట. సో ఫోర్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి? F equals to ma. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ m into v minus u by t కదా. సో ఇలానే కదా మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో కొన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. సో మాస్ సిరీస్ 12 గ్రామ్స్ అన్నాడు, దాన్ని కేజీల్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే సార్ 0.012 into v means here 300 minus 0, okay, by time అంతా 0.006, okay, 0.006, okay. So we will get the answer as 600 newtons. Okay, so 600 newtons force. Okay, option D. Okay, సో యాక్సలరేషన్ ఇంకోలా కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట. అంటే మీకు గుర్తున్న క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. v ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at ఈ ఫార్ములా తెలుసు. ఓకే, సో ఇది యాక్సలరేషన్ కదా. ఓకే, a ఈక్వల్స్ టు v మైనస్ u బై t అని కూడా రాయొచ్చు. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇది ప్రీవియస్గా ఒక కేసు చెప్పాను నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేది, రైట్. సో సేమ్ సినారియో ఇక్కడ మనం వాడతాం అనమాట బై యూజింగ్ ద v ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at ఫార్ములా. ఓకే, ఓకే, distance and displacements. Okay, so dash is the physical quantity amount that can never be negative, so that is distance. Okay, distance is a scalar quantity because it has only magnitude and no direction. Distance curves is always positive or a zero. Okay, it can never be negative. Okay, force, acceleration and velocity are vector quantities that can have positive, negative and zero values. Okay, option A is the right answer. Dash is used to describe the overall motion of an object and to find its final position in terms of initial position at a given time. Okay, so displacement describes the overall change in position of an object from initial position, right? So velocity describes the rate and direction of change in the position and can be used to find the final position using the equation, right? So velocity formula ఏంటి? Displacement upon time కదా. Okay, so displacement అంటే initial minus final position by time కదా. Okay, so that is why velocity also we answer here option D. Okay, so if you are giving in the question the answer is the option C, but here they given the time, right? So option D is the right. Okay, displacement and velocity together are used to describe motion and to calculate the final position of an object in terms of its initial position at a given time, right? So option D is the right answer here. The product of velocity and time are, so velocity formula తెలుసు కదా, displacement by time కదా. సో displacement ఎలా వస్తుంది? velocity into time అంటే displacement. Okay, option B. Okay, if the distance traveled by an object is 0, what will be the displacement of the object? That is also be 0, right? An object is thrown upward, it reaches a height of 100 meters and then returns to the
thrower. So it has the actual displacement of object is 0. Okay, so ఎందుకంటే ఇలా త్రో అయింది అనుకోండి, సపోజ్ చెప్తున్నా. ఓకే, లేదా ఇలా. ఓకే, సో ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సేమ్, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0 కదా. సో అది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో 100 meters అబౌవ్ త్రో చేస్తాడంటే రిటర్న్స్ టు ద థ్రోయర్ అన్నాడు. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఎంత అవుద్ది, 200 అవుద్ది, అంటే 100 పైకి 100 కిందకి, బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0. ఓకే, ఓకే, సో ఆప్షన్ డి is the right answer. When the position of an object is continuously changing with time related to an observer, so that is said to be in dynamic condition. Okay, so when an object position is continuously changing over time relative to the observer, it can be said that the object is moving or dynamic condition, or we can say that object is in state of motion because object's position changes with the time. Okay, a driver drives his car at a constant speed and covers a distance of 288 meters in 60 seconds. Find the speed. So speed equals to distance by time కదా. So distance అంతా 288 by 60. That gives 4.8 meter per second. Okay. So option A. Karen swims in 90-meter long pool. She covers 360 meter in 2 turns. Okay. So ఇది 90 మీటర్ అయితే ఓకే 360 మీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇలా ఒకసారి అండ్ మళ్ళీ ఇలా అలా అంటే 90 90 180 కదా, టూ అండ్ ఫ్రో అలా 2 times కవర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫైండ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది కెరన్ అన్నాడు. ఓకే, సో వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం కదా. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే 0 అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ అనేది సేమ్ కనుక. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్. ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, acceleration of an object is the change in its dash per unit time. So we know that acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to the time kada. Okay, so acceleration equals to v minus u by t, right? So unit is meter per second square. Answer here is velocity. Option A. What is the rate of change of position of an object with respect to the frame of reference, which is function of time, is called? So the rate of change of position of an object with respect to the frame of reference, which is a function of time, is called velocity. Okay, option C. A graph showing the velocity of an object over time is called. సో వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నాడు. ఓకే, ఓకే, సో వీ నో దట్ యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్ టు dv by dt కదా. సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద యాక్సిలరేషన్. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫ్ని ఏమంటారంటే వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ అంటారు. అదే అడిగాడు ఇక్కడ. ఓకే, సింపుల్గా మనకు వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు, దాన్ని మనం వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ అంటాం. ఓకే, సో ఆ రెండు అబ్జర్వ్ చేసిన ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, average speed and average velocity indicates the speed of the object. So average speed, that is equals to total path length, okay, by time interval. Okay, అదే యావరేజ్ వెలాసిటీ అనుకోండి, that is equals to displacement by time. Okay, time interval. Okay, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇండికేట్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ డ్యూరింగ్ ద గివెన్ ఇంటర్వెల్ అన్నాడు. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద given time interval. Okay, so option D is the right answer for this question.
The speed of a bus on a crowded road is an example of. So it is an uneven స్పీడ్. ఓకే. సో ఎందుకంటే క్రౌడెడ్గా ఉండేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఒకే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్లో వెళ్ళాం కదా. సో దట్ ఇస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అన్ఈవెన్ స్పీడ్. ఓకే. దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ఈవెన్ స్పీడ్. The correct relation of speed, distance and time. So that is equal to S equal to d by t. Okay. The instantaneous velocity and average velocity are equal when the object has zero acceleration. Okay. The rate of change of displacement is called. So that is called velocity. We know that velocity formula is um, velocity equals to displacement by time కదా. Okay. అదే ఇక్కడ అడిగాడు. Okay. So its unit is meter per second. Okay. So velocity is defined as displacement produced per unit time. Okay. If an object covers an uneven distance in the same time interval. Okay. Suppose let us say ఓకే, ఈ టైం అనేది సేమ్ అన్నిటికి టీ సెకండ్స్ అనుకుందాం. ఓకే. సో ఈ గివెన్ టైంలో ఒక వెహికల్ ఏదో ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేస్తుంది అనమాట. లెటస్ ఇది 5 కిలోమీటర్ అనుకుందాం, ఇక్కడ 10 కిలోమీటర్, ఇక్కడ 2 కిలోమీటర్ ఇలా. ఓకే. సో ఇలా డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా లేదనుకోండి, అది అన్ఈవెన్ స్పీడ్ కింద వస్తుంది. ఓకే. సో స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి? డి బై టీ కదా, అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ టైం కదా. ఓకే. సో for every equal interval of time, the distance is varying but not the same. Okay. So when the object does not cover the same distance in the same time interval, this motion is called uneven speed or unequal speed. Okay. So then graph ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే, సో x-axis లో టైము, y-axis లో డిస్టెన్స్. ఓకే. సో ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా కర్వ్డ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అనమాట, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్ఈవెన్. ఓకే. సో ఈ గ్రాఫ్ కూడా గుర్తుంచుకోండి, డైరెక్ట్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. అన్ఈవెన్ స్పీడ్. The motion of an object in a specified direction is called. When an object travels the distance in a certain direction in unit time is called velocity of that object. Okay. So velocity is a vector quantity so that it has a direction. Okay. Option C is the right answer. Okay. You know that velocity formula, right? Meter per second. Which of the following quantities specifies its motion with direction? So that is velocity. We discussed that, right? Option C. Okay. The speed of an object moving in a certain direction is known as which term in scientific terminology? So direction అన్నాడు కదా, సో ఇదైతే గుర్తుంచుకోండి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వెలాసిటీ. ఓకే. సో వెలాసిటీ is known as displacement upon time. ఓకే. సో వెలాసిటీ అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఓకే. బట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఎ స్కేలర్ క్వాంటిటీ, అదే గుర్తుంచుకోండి. ఓకే. స్పీడ్ ఆల్సో డి బై టీ అని మనం మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ మనం అనుకుంటాం, బట్ డి ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్టెన్స్. ఓకే. డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. అదే వెలాసిటీకి అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్కేలర్ క్వాంటిటీ. ఓకే. అది స్పీడ్కి వెలాసిటీకి డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే. The rate of change in displacement over time. So it defines the velocity, right? For maximum range, the angle of projection should be. So from this question onwards, we will discuss projectile motion questions. Okay. Projectile
motion. Okay, so range formula తెలుసు కదా మనకి, that is equals to u square sin 2 theta by g. ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగాడు, మ్యాక్సిమం రేంజ్ అడిగాడు. ఓకే, మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఓకే ఈ ఈక్వేషన్ సైడ్కి తీసేస్తే ఇది మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే సైన్ థీటా 0 to 1 కదా వేరీ అవుతుంది. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రేంజ్ అనేది 0 అవుతుంది. ఓకే, అదే 1 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది మ్యాక్సిమం అవుతుంది, అంటే యూ స్క్వేర్ బై జీ అవుతుంది. ఇది 1 రావాలంటే 2 థీటా ఈక్వల్స్ టు ఎంత, 90 డిగ్రీ అంట, సైన్ 90 1 కదా. ఓకే, సో థీటా ఈక్వల్స్ టు 45 డిగ్రీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం అడిగాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అన్నాడు. సో theta equals to 45 gives the maximum range. Okay, so option D is the right answer. Okay, the trajectory or path of projectile is, so that is parabola. Okay, so these two are the projectile motion questions. Okay, coming to the acceleration concept. Okay, so change in velocity by time, so that is acceleration, option C. Okay, so acceleration is the rate of change in velocity of a body. Okay, so it is an vector quantity. Okay, rate of change in velocity of a body. Okay, of a body. Okay, it is a vector quantity. Okay, so its unit is meter per second square. Okay, and dimensional formula is meter means L, second square means t power minus 2. Okay, so this is the dimensional formula. Okay, so acceleration equals to change in velocity by time. Okay, that is the answer. If the velocity of a car increases from 5 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds, okay, then what is its acceleration అన్నాడు. ఓకే, సో యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, change in velocity, that means final velocity minus initial velocity by time. Okay, so v final minus v initial by time. Okay, సో ఫస్ట్ ఏంటి 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా, 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే అది వెలాసిటీ కదా. ఓకే, సో విఐ ఈక్వల్స్ టు 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ వి ఫైనల్ ఈస్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, టైం ఇచ్చాడు 5 సెకండ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి 10 minus 5 by 5. Okay, so that gives the 1 meter per second square. Okay, option D is the right answer. Okay, applying a force of 5 Newton on a wooden plank with mass m1, it accelerates with an acceleration of 10 meter per second square. Another plank of mass m2 kg accelerates with an acceleration of 20 meter per second square when the force is same force applied. Okay, అంటే 5 న్యూటన్ అప్లై చేసేది. If both the planks are tied with each other and the same force is applied on them, what will be the acceleration అన్నాడు. అంటే ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ తీసుకున్నాడు, సో బ్లాక్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది m1 kg అయితే when a force of 21 Newton is applied to an object of mass 3 kg, what will be the acceleration generated? Same formula, F equals to ma, force అంతా 21, mass equals to 3, acceleration equal to 7 meter per second square. Okay, option C. The rate of change of velocity is called, so we know that is acceleration. Okay,
If 20 Newton force is applied on an object of mass 10 kg, what will be the acceleration అడిగాడు. Formula is F equals to ma, force equals to 20, mass is 10 into a. So a equals to 2 meter per second square. Option D. Okay. An object of mass 150 kg is accelerated in 5 seconds with a velocity of 6 meter per second to 16 meter per second. Find the acceleration అన్నాడు. సో యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, v2 minus v1 by అంటే v final minus v initial by time. ఓకే, సో 16 minus 6 by time అంతా 5. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 10/5 కదా, సో 2 meter per second square is the right answer. Okay, option C. Okay. Negative acceleration is opposite to which of the following direction? So that is opposite to the velocity. Okay. When the velocity of a body decreases, its acceleration negative. Okay, it becomes negative. So negative acceleration is called retardation. Okay. It is also called retardation or deceleration. Okay. So, for example, when a stone is thrown upwards, it's under the retardation. Okay. Similarly, when a bus approaches a bus stop, its motion gets decreases, right? So, these are the examples for the negative acceleration. Okay. Which of the following statement is true with respect to a car running at a constant acceleration on a straight road with a flat plane? Okay. So, the velocity of the car is constantly changing. Okay. So if a body is moving at a fixed acceleration, its velocity will change continuously. If the body is moving at a fixed speed, its acceleration will be 0. Okay, ఎందుకంటే velocity change in బట్టే కదా. Okay, change in velocity by time కదా. Okay, సో velocity అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉందనుకోండి, ఇదేమవుతుంది, డిఫరెన్స్ అనేది 0 అయిపోతుంది, యాక్సిలరేషన్ కూడా 0 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఓకే, when an object is moving at the same speed, what will be the acceleration? So ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, that is become 0. Okay, so acceleration equal to change in velocity by time కదా. ఓకే, సో ఈ వెలాసిటీలో చేంజ్ అనేది లేకపోతే 0 అవుతుంది, సో యాక్సిలరేషన్ కూడా 0 అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో అదైతే గుర్తుంచుకోండి. The velocity of a car increases uniformly from 18 km per hour to 36 km in 5 seconds. Okay, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇచ్చాడు, యూనిట్స్ ఏమో మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్లో ఇచ్చాడు. సో మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే 36 అంటే v2 కదా, -18, దీన్ని టోటల్గా అంటే ఈ డిఫరెన్స్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలి. సో ఇంటూ 5/18. ఓకే, బై టైం అంతా 5 seconds. ఓకే, 5 గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 18 కదా, సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 1 meter per second square is the answer. ఓకే, ఆప్షన్ బి. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా ఆప్షన్ ఎలా ఇచ్చాడు, మీటర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనమాట. ఓకే, సో అది గుర్తుంచుకోండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. The velocity of a car increases uniformly from 18 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. సేమ్ ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది కార్. ఓకే, 72 minus 18 into 5/18. Okay, by 10 seconds. Okay, so 72 minus 18 is comes out to be 54 into 5/18 కదా, 18 3s cancel అయితే
Okay, 15 by 10. Okay, it comes out to be 1.5 meter per second square. Option A. Okay, an iron sphere of mass 30 kg has the same diameter as the aluminum sphere of mass 10.5 kg. Both spheres are dropped simultaneously from a tower when they are 10 meter above from the ground. They have the same. Suppose ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ బట్టి వెళ్తే మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి m1v1 కదా m1v1 ఓకే m2 v2 దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మాస్ 1 అనేది 30 kg రైట్ సో ఎప్పుడు మొమెంటం అనేది ఈక్వల్ అవ్వదు సో ఇది క్యాన్సిల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే హాఫ్ m1 v1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ m2 v2 స్క్వేర్ కదా ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి మళ్ళీ సేమ్ m1 అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఓకే ఈ కేస్ కూడా సెట్ అవ్వదు ఓకే కమింగ్ టు ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mgh ఓకే సో m1 gh1 is greater than m2 gh2 ఓకే సో h అనేది కామన్ కనుక h ఇక్కడ కామన్ గా తీసుకున్నా 10 మీటర్స్ కదా 10 మీటర్స్ అబోవ్ సో ఈ మూడు కేసెస్ అనేవి పాసిబుల్ అవ్వవు ఓకే యాక్సిలరేషన్ ఒకటే పాసిబుల్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే మేబీ ఐరన్ స్పేర్ కి అల్యూమినియం స్పేర్ కి డిఫరెంట్ మాసెస్ ఉండొచ్చు బట్ ఇట్ విల్ ఫాల్ అంటు ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ రైట్ సో సేమ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ తోటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫాలో అవుతుంది రైట్ అంటే పడుతుంది కిందకి సో ఇన్ ఏ ఫ్రీ ఫాల్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఆప్షన్ బి is the right answer. Okay. Zero acceleration means so velocity of the object is constant. Okay. Positive acceleration means here velocity of the object is increases. Okay. So difference kada change in the velocity by time kada acceleration ante. So velocity అనేది ఎక్కువ ఉండాలంటే సో v final అనేది v2 minus v1 కా by time. Okay. సో ఇది ఎక్కువగా ఉంటేనే మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది అదే తక్కువ ఉంది అనుకోండి నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది ఓకే అదే చేంజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటే అది జీరో అవుతుంది అనమాట ఓకే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ ఎట్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అన్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే జీరో అయిపోతుంది ఓకే సో చేంజ్ ఏమి ఉండదు కదా యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్ బై టైం కదా ఇది జీరో అయిపోతుంది యూనిఫామ్ కనుక ఓకే ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కదా సో మీటర్ ఏంటి ఎల్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీన్స్ టీ పవర్ మైనస్ 2 సో m0 హియర్ ఓకే సో m0 l1 టీ పవర్ మైనస్ 2 ఆప్షన్ ఏ ఓకే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ Sunil's car attains a speed of 20 meter per second in 10 seconds. Find the velocity అన్నాడు ఓకే సో యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్స్ టు వి ఫైనల్ అంతా 20 ఇనిషియల్ 0 అంటే రెస్ట్ నుంచి అన్నాడు కదా సో బై 10 ఓకే టైమ్ ఈస్ 10 seconds కమ్స్ అవుట్ టు బి 2 meter per second square సో ఆప్షన్ బి ఓకే ఆప్షన్ బి is the right answer. Meaning of retardation is dash acceleration. So that is negative acceleration. Okay. Acceleration formula తెలుసు కదా చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం ఓకే బై టైం కదా సో వి అనేది ఒక లెటర్స్ 10 అనుకుందాం 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే ఇది 5 అనుకుందాం అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 5 మైనస్ 10 అంటే మైనస్ 5 బై టీ టీ లెటర్స్ 1 అనుకుందాం ఓకే 1 సెకండ్ అనుకుంటే ఎంత అవుతుంది -5 వస్తుంది కదా సో ఈ మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ ద హియర్ రిటార్డేషన్ ఓకే సో ఏంటంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి
ఇనిషియల్ కండిషన్ తో పోలిస్తే. సో దెన్ ద యాక్సలరేషన్ ఈస్ రిటార్డేషన్ యాక్సలరేషన్ లేదా నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ అంటారు. ఓకే, the velocity of an object is proportional to the time elapsed the object has. So the object has a uniform acceleration. Okay, so it means that acceleration is constant. Okay, uniform acceleration and constant acceleration. Okay, so we know that non-uniform acceleration formula, right? So first మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, సమ్ ఇలా సెగ్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ లో మనం చూసుకుంటే సేమ్ వెలాసిటీ ఈచ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ లో నోట్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం ఏంటంటాం, యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ ఈస్ చేంజ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ వెలాసిటీ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఫోర్స్ అపాన్ మాస్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ కదా, సో ఎఫ్ బై ఎం అంటే దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్. ఓకే, సో ఆప్షన్ B is the right answer. Okay, force equals to 350 newtons is applied to a mass of 500 kg. In this case, what will be the acceleration generated in the object? Okay, F equals to ma kada. Okay, 350 mass anta 500. Okay, into acceleration. So a equals to, మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కూడా చేయాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే 0.7 అనేది అన్నిట్లో ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏం చూడాలి అంటే యూనిట్స్. సో ఎంత, మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇస్ ద యూనిట్ ఫర్ యాక్సలరేషన్ కదా. సో 0.7 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఆప్షన్ బి. ఓకే, when acceleration is negative, the velocity of a body is. సో ప్రీవియస్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, v మైనస్ u బై t అంటే. ఓకే, సో లెట్ us say v ఈక్వల్స్ టు 5, u ఈక్వల్స్ టు 10 అన్నాం. u అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఓకే, సో టైం ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్ అనుకోండి. ఓకే, సో 5 మైనస్ 10 అంటే అంత -5 వస్తుంది. ఇది నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏంటి, వెలాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కంపారిటివ్లీ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ వెలాసిటీ, రైట్? సో u అనేది అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కదా, u 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ అంతా 5 మీటర్ ఉంది, 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వెలాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అక్కడ. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, డాష్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, v ఫైనల్ మైనస్ v ఇనిషియల్ బై టైం. ఓకే, అదే ఇక్కడ అడిగాడు యాక్సలరేషన్ గురించి. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 72 km per hour in 5 seconds. The acceleration of the car is. Okay, same question repeated వచ్చింది previous గా. A equals to final velocity minus initial velocity, ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉంది కనుక మీటర్ పర్ సెకండ్ లకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, బై 5. అక్కడ 10 ఇచ్చాడు ప్రీవియస్ కేసులో, ఇక్కడ 5 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 54. ఓకే, 18 3s. Okay, so 15 by 5, that comes out to be 3 meter per second square. Okay, so option A is the right answer. Okay, the speed of an object falling freely is an example of. Okay, when a body falls freely towards the earth, the acceleration due to gravity acts in the direction of the motion, that means downwards, right? So ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫ్రీగా అంటే వితౌట్ ఎనీ ఫోర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అవ్వకుండా మనకి ఒక సర్టన్ హైట్ నుంచి ఇలా ఫాల్ అయింది అనుకోండి గ్రౌండ్కి. సో దీని యాక్సలరేషన్ అనేది యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, దట్ మీన్స్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సారీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఏ బాడీ ఫాలింగ్ ఫ్రీలీ టువార్డ్స్ ద ఎర్త్ హ్యాస్ అ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్, దట్ మీన్స్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది కదా యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంతా 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్. Throughout the motion till it hit the ground, ఈ యాక్సలరేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట.
ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ ఫాలింగ్. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి is the right answer. Okay, which of the following pairs always have the same direction, that is force and acceleration? Okay, so by the relation given by the Newton's second law of motion, F equals to ma. ఓకే, ఏ అంటే యాక్సిలరేషన్, ఫోర్స్ అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీ అయితే మాస్ అనేది ఏంటి, పాజిటివ్ స్కేలర్, ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఓకే, మాస్ అనేది నెగిటివ్ లో ఉండదు కదా, పాజిటివ్ స్కేలర్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఓకే, సో దట్ because mass is always positive scalar, the force vector and the acceleration vector must always point in the same direction. Okay, so if you consider force and velocity, okay, so the force can be applied in direction opposite to the motion, like frictions. Okay, so మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ ఫోర్స్ని ఇలా అప్లై చేసాం అనుకోండి, లెట్ us say కార్ మూవింగ్ అవుతుంటే మనం బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తాం కదా. ఓకే, ఫోర్స్ అనేది ఇలా, అంటే కార్ ఫోర్స్ అనేది ఇలా అవుతుంటే మనం బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఆపోజిట్ టు ద ఫోర్స్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇట్ విల్ స్లో డౌన్ ద కార్. ఓకే, సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, ఫోర్స్ అండ్ వెలాసిటీ అనేది ఆపోజిట్ ఉంటున్నాయి. అదే కమింగ్ టు ద ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద వెలాసిటీ. ఓకే, సో ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when you compress a spring, the restoring force is opposite to the displacement. Okay, సో స్ప్రింగ్ ని మనం కంప్రెస్ చేస్తాం, రైట్? సో దాని రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఈ కేస్ అనేది రాంగ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది రాంగ్. ఓకే, కమింగ్ టు ద ఫోర్స్ అండ్ మొమెంటమ్. సో ఫోర్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏంటి, ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు డిపి బై టీ, హియర్ మొమెంటం కదా. ఓకే, డిపి బై డిటి. ఓకే, so while changing in momentum is in the direction of the force, right? So the momentum itself points in the direction of the current velocity. Okay, so which may be different from the force. So this also a wrong assumption here. Okay, so momentum formula మనకు తెలుసు కదా, mv by t. Okay, so mass into velocity అంటే momentum కదా. సో momentum అనేది along with the direction of the velocity లో ఉంటుంది. ఓకే, సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్, ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఫోర్స్ అండ్ మొమెంటం కండిషన్ కూడా మనకి ఫాల్స్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్, సోనీ క్యాచెస్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 meter per second in 30 seconds by bicycle. Calculate the acceleration అన్నాడు. సో యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, v minus u by t కదా. సో v here given is 60, initial velocity 0 by t is 30 seconds. Okay, so ఎంత 2 meter per second square is the answer. Okay, option B. What does the slope of velocity time graph represents? So it represents the acceleration. Okay, so the rate of change of velocity is represented as acceleration కదా, అది అడిగేది slope of the velocity time graph. Okay, retardation means an object operates from decreasing velocity. ప్రీవియస్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో v మైనస్ u బై t అంటే, సో ఇది 5 అనుకుంటే 10 అనుకుందాం, లేకపోతే ts 1 సెకండ్. ఓకే, -5 వస్తుంది కదా. సో ఇదేంటి, డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. సో v ఫైనల్ అనేది ఇనిషియల్ కేస్ కన్నా తక్కువ. సో డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ అనేది ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, సో నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్ లేదా రిటార్డేషన్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ విత్ టైం. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. A car starts from rest, runs for 2 minutes with a uniform acceleration of 1 meter per second square. Find the speed obtained by the car. మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ తెలుసు కదా, v ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at. ఓకే, సో v ఏంటంటే కార్ స్పీడ్. ఓకే, సో u is initial velocity, that is 0. ఓకే,
ప్లస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అన్నాడు అందుకు ఇక్కడ 0 వేసాం. ఓకే, ఏ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంత ఇచ్చాడు 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో 1 ఇంటూ టీ అంతా 2 మినిట్స్ ఇచ్చాడు, దాన్ని సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 120. ఓకే, సో v ఈక్వల్స్ టు 120 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఆప్షన్ బి. ఓకే, a boat starting from rest on a lake in a straight line at a constant acceleration rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? ఓకే, సో మనకి ఏంటి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ తెలుసు కదా, s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్. ఓకే, సో u హియర్ ఈస్ 0. ఓకే, సో ఈ టోటల్గా ఏంటవుతుంది 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెస్ట్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అనే కనుక ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఓకే, s ఈక్వల్స్ టు 0 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఏ అంత 3. ఓకే, 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ 8 స్క్వేర్. ఓకే, సో హాఫ్ ఇంటూ 3 ఇంటూ 64, సో 32. సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 96 meters. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ ఈ యూనిట్ని చూసినా మీరు ఆన్సర్ని ఈజీగా పెట్టచ్చు. బట్ ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ ఈ ఫార్ములా గురించి చెప్పడం కోసం నేను చేశాను. బట్ ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసుంటే మొత్తం అన్ని సేమే, బట్ యూనిట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, మనకి డిస్టెన్స్ అడిగాడు, సో డిస్టెన్స్ యూనిట్ ఏంటి మీటర్. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Third law of motion provides a relation between dash and velocity. Third law of motion formula అంటే v square minus u square that is equals to 2as కదా. ఓకే, సో రిలేషన్ దేని బట్టి మీద ఉంది, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ పొజిషన్. ఓకే, పొజిషన్కి వెలాసిటీకి మధ్య రిలేషన్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్. If a trolley is moving at an acceleration of 2 meter per second square from rest, then after 4 seconds its velocity will be. Okay, so from rest అన్నాడు కనుక initial velocity 0. Okay, so acceleration given here is 2 meter per second square, time given is 4 seconds. Okay, so from the first equation of motion, okay, v equals to u plus at. Okay, u here is 0 కదా. Okay, because it's starting from the rest. Okay, a anta 2 into 4. Okay, that equals to 8 meter per second. Option A. Okay, in a rectilinear motion the object moves along, it moves along the straight line. Okay, you can see here in the image. Okay, so object is the object అనుకుంటే along the straight line అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as rectilinear motion. అదే కర్వ్డ్ పాత్లో ఇలా చూసారా, కర్వ్డ్ పాత్ ఉంది, అలా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అయితే అది కర్విలినియర్ మోషన్ అన్నట్టు. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ a train attains a speed of 90 km/h in 5 minutes, assuming that the acceleration is same. Okay, then the distance traveled by the train at the same time will be. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఓకే, బికాస్ ఓకే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అన్నాడు కదా. ఓకే, 0 meter per second. Okay, so coming to the final velocity v equals to ఎంత ఇచ్చాడు 90 km/h కదా, దాన్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మారుస్తాం, అంటే 5/18. ఓకే, సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 25 meter per second. ఓకే, సో టైం ఎంత ఇచ్చాడు 5 minutes ఇచ్చాడు, మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లోకి మారుస్తున్నాం, సో 300 seconds. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఓకే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఏంటి, v ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at. ఎందుకంటే మనం యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోవడం కోసం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కదా, v ఎంత వచ్చింది 25 meter per second కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ 300. ఓకే, సో యాక్సిలరేషన్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 25/300 meter per second square. ఓకే, సో యాక్సిలరేషన్ ఏమన్నాడు సేమ్ అన్నాడు. ఓకే,
So from the second equation of motion, s equals to ut plus half a t square. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగాడు, డిస్టెన్స్ అన్నాడు, డిస్టెన్స్ మనం కొనుక్కోవాలి. ఓకే, సో మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అగైన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కనుక s ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఎంత 25/300 ఇంటూ టైం 300 ఇంటూ 300గా కన్సిడర్ చేస్తాం, అంటే టీ స్క్వేర్ కదా అక్కడ. ఓకే, సో 300 gets cancel. Okay, so 150, right? So it comes out to be 3750 meters. అంతే కదా, 3750 meters. ఓకే, దాన్ని కిలోమీటర్స్ మార్చాలంటే 3.75 kilometers. సో ఆప్షన్ డి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం టూ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ ని యూజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేసాం ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, an object starting from rest moves with a constant acceleration 4 meters per second. After 8 seconds, its speed is. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఏంటి, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ యూజ్ చేస్తాం, v ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at. ఓకే, సో u is 0 because starting from the rest. Okay, so v equals to a అంతా 4 meters per second into 8. Okay, so that comes out to be 32 meters per second. So option C is the right answer. Okay, the first equation of motion shows the relationship between. So first equation of motion, v equals to u plus at kada. Okay, so it shows the relationship between the velocity and time. Okay, so velocity and time. Okay, so that is the first equation of motion. So second equation of motion, let's say x equal to ut plus half a t square, right? Okay, so ఇది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే పొజిషన్, టైం. ఓకే, పొజిషన్ అండ్ టైం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి, వెలాసిటీ అండ్ టైం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వెలాసిటీ అండ్ టైం ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఏంటి, పొజిషన్ ని టైం ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అదే థర్డ్ అయితే v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2as కదా, ఇది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సో పొజిషన్ ని వెలాసిటీని. ఓకే, పొజిషన్ అండ్ వెలాసిటీ. ఓకే, సో పొజిషన్ ని వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మీరు సింపుల్ గా ఈ ఫార్ములాస్ ని గుర్తుంచుకుంటే ప్రతి దాంట్లో యాక్సలరేషన్ ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు అనుకోండి, సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ రిలేషన్షిప్ విత్ ద అదర్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అడిగాడు, సో దాని రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ అండ్ టైం. ఓకే, ఇది కూడా వెలాసిటీనే కదా, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో యాక్సలరేషన్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టయితే మనకి రిమైనింగ్ టూ ఈక్వేషన్ యొక్క రిలేషన్షిప్ అనేది తెలుస్తుంది. సెకండ్ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేసాం, ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి, పొజిషన్ ఉంది. ఓకే, అండ్ టైం ఉంది. ఓకే, సో సెకండ్ అయిపోయింది. థర్డ్ ఏంటి, వెలాసిటీస్ అండ్ పొజిషన్, అదే అడిగాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో సెకండ్ కేసులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, యూ అంటే ఫస్ట్ వీటిని నెక్స్ట్ దాంట్లో యాక్సిలరేషన్కి పక్కన ఉండే వాటిని, అంటే మ్యాక్సిమం టైము పొజిషన్ ఉంది కదా, సో వీటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటా రిలేషన్షిప్ అనేది మనకి ఈజీగా గుర్తుంది. ఓకే, which of the following equation represents the velocity time relationship? So v equals to u plus at ఉంది కదా. ఓకే, సో v and t, సో ఇదే కదా అడిగాడు, వెలాసిటీ టైం రిలేషన్షిప్, ఆప్షన్ సి. ఓకే, which of the following equation shows relationship of position and velocity అడిగాడు. ఓకే, సో ఇది వెలాసిటీ, పొజిషన్. ఓకే, v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2as కదా, అదే అడిగాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో యాక్సలరేషన్ పక్కన ఉండే పారామీటర్
and కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన రిమైనింగ్ పారామీటర్ దాన్ని మధ్య రిలేషన్షిప్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. The second equation of motion indicates a relationship between the position and అన్నాడు. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ కదా, ఐ మీన్ పొజిషన్. ఓకే, ut ప్లస్ హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్. ఓకే, సో పొజిషన్ అండ్ టైమ్. ఓకే, ఆప్షన్ డి. ఓకే, the second equation of motion gives the relationship between the, సో ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, పొజిషన్ అండ్ టైం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.